Hey guys, welcome back to our channel, Cheeky Vlogs. I'm Subha and on this channel we figure out life together. In this video we are going to see some favorites of this month. The last 6 months have been pretty hectic. Hectic in the sense, videos, vlog, YouTube's level and all. I have been working behind the scenes for our brand Barsa. Right now, I recommend because we are also looking at creating something like that for Barsa, and I'm like, enoda brand but still, whatever I like, I'm gonna recommend as always. Launching a product in India is like insanely difficult. Like, I have 20,000 ideas and அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி லான்ச் பண்ணி அந்த விஷனை ஒரு மேனுஃபேக்சரருக்கு புரிய வச்சு கொண்டு வர இட்ஸ் டேக்கிங் டைம். பட் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வின்ஸ் த ரேஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம். So let's move into the video. First thing I wanted to recommend is some makeup favorites. Mostly you know that my makeup routine doesn't change much. மிஞ்சு போனால் புது லிப்ஸ்டிக்ஸ் வாங்குவேன். Or else I have the core same makeup products that I always use, and also these makeup products last for a really long time, and I find no purpose to அடிக்கடிக்கு அதை வாங்குறதுக்கு ஒரு பர்பஸே இல்லாத மாதிரி இருக்குது. I feel like just get one thing that works for you and then that's it. I think that's enough. Unless and the thing is not catering to your needs, get another one. For example, I have different use case, like work shoots I need full face of makeup, long lasting makeup. Adukku I have 2-3 foundations max. Illana for everyday wear, you know I use my Too Faced concealer, but today I want to talk about this one. It's the MAC Studio Fix Fluid SPF 15. Now recently kandupichen that I'm on the shade NC30. Ivlana NC42 அப்படினு கொடுத்துட்டாங்க, but I feel like NC30 suits me well. I still don't know whether it's the right foundation shade for me, but this is the closest match. I have been loving it. It's super light. Everyday use ku ipodikku na idha use பண்றேன். I just use it here in the region lande இந்த ரீஜன் வரைக்கும் அவ்வளோதான் யூஸ் பண்ணுவேன். ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேஸ் இட்ஸ் லைக் லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் மட்டும் போட்டுருவேன். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ பீன் யூஸிங் த மேக் ஸ்டுடியோ ஃபிக்ஸ் அண்ட் ஐ லவ் இட். இந்த குட்டி பாட்டில் தான் வாங்கினேன். இது காலியாகவே ரொம்ப நாள் ஆகுது. இது 2 years தான் இது லைஃப் டைம் பீரியட். பெரிய பாட்டில் வாங்கி அதை யூஸ் பண்ணலன்னா இட்ஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் மனி அண்ட் எவ்ரி திங். ரியலி லவ் திஸ். இட்ஸ் தேர் நியூ ஃபார்முலா ஐ திங்க் அண்ட் ஐ எம் லவ்விங் இட். நான் ரீசெண்ட் டேஸில் ஐ பீன் ட்ராவலிங் அ லாட் அண்ட் ஐ பீன் ட்ராவலிங் ஃபார் அ லாங்கர் டைம் அ லாட். ஸோ ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் வித் திஸ் Etude House fixing tint and I really love it because this stays for a really long time. என்னதான் நீங்கள் போட்டு தேய்ச்சாலுமே it doesn't go off. Like whatever you eat, it stays. I think this is in the shade Soft Walnut. My go-to shade இருக்கு. I love all the shades that are in here. This has been amazing. Like the shade, அது மட்டும் இல்லை, like how it wears on my lips. It looks really pretty on the skin. Lipsல வேற கலரில் இருக்கும். It tries to கொஞ்சம் orange finish. Like நான் நிறைய long wear lipsticks-லாம் பேசியிருப்போம், but this stays. 10 தடவை ஸ்டேஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பேன். Also another thing is that your formula is also so comfortable on the lips. So I really swear by this. Etude House, mwah. Love you. The next thing is this beautiful nude lipstick that I'm wearing in this video. This is the Swiss Beauty Artist Nude in the shade 19. TV பக்கத்தில் வச்சுருப்பேன் கரெக்டாக வீட்டிலேருந்து வெளில கிளம்பும்போது போட்டு போகிறதுக்கு. இட் இஸ் கொஞ்சம் ட்ரைங் தோ, அதர்வைஸ் இட் இஸ் ரியலி நைஸ். ஷார்பன் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை. அகேன் அ பியூட்டிஃபுல் ஷேட், எவ்ரிடே நியூட் பர்ஃபெக்ட், ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் ஷேட் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா. I really love it for everyday wear and it dries beautifully and is super matte. You can find it in every bag of mine. அடுத்தது I wanted to talk about another last of my makeup favorite. This is the Rare Beauty ஓட blush. It looks நல்ல unclean. இது கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும், but it is in the shade Love and I'm wearing it today. இதோட pigmentation is insane. லைட்டாக ப்ரஷ்ஷு தொட்டாலே அவ்வளோ கலர் வருது இதுலேருந்து. and I don't think I need another shade of blush in the near future. and அதிலே லைட்டாக ஷிம்மர்ஸ்லாம் இருக்குது. see, பியூட்டிஃபுல் ஷேட் ஆஃப் பிங்க்கு. கையில் பிக்கப்பே ஆகலை ஆக்சுவலி. ப்ரஷ்ல ரொம்ப ஈஸியாக பிக்கப் ஆகுது. லைட்டாக போட்டாலே அப்படியே யாரும் மூஞ்சில் வந்து குத்துன மாதிரி இருக்குது. ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ நீட் எனி அதர் ப்ளஷ். இட் இஸ் த ரைட் மிக்ஸ் ஆஃப் பிங்க் அண்ட் பீச் அண்ட் என்னோட ஸ்கின் டோனுக்கு பயங்கரமாக செட் ஆகுது. ஸோ எஸ், எக்ஸ்பைரி டேட் இஸ் ஜஸ்ட் 12 months. 1 year. 1 yearல இவ்வளோ ப்ளஷ் யார் யூஸ் பண்ணுவான்னு இருக்குது. லைக் இட்ஸ் இன்சேன் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ளஷ் அண்ட் இன்சேன் அமௌண்ட் ஆஃப் பிக்மெண்டேஷன் ஆல்சோ. highly recommend. Next, let's move on to skincare. Using ரொம்ப அந்த பேசிக் ப்ராடக்ட்ஸ். அப்பப்போ ப்ராடக்ட் சேஞ்ச் பண்ணி இருப்பேன்.
recent times what I've loved using is these three. So first one is this one. It is the Mixun glacial water hyaluronic acid serum and I really love it. Skincare la potu paru nam face like it looks like you're tired. Really, like all those products, you know what I'm saying, it doesn't make you feel fresh, especially like pigmentation la and avade மூஞ்சில என்ன வளஞ்ச மாதிரி இருக்கும் basically அதுதான் நான் சொல்ல வரது. But this doesn't make me feel that way and I love how sticky and moisturizing it is. வீட்டில் இருக்கேன், I don't want to wear anything na, I just wear this and I'm good to go. It's very nice. It's just a serum na adu. I use it in the first step of my skincare, but it's amazing. Pathina paadi bottle kali aichu, so you know that I've been using it regularly. Another thing is this Isdeen photo protector fusion water sunscreen. Idha my sunscreen that I've been using. I used to love this, but recent days I feel like it does irritate my eyes a little bit. Otherwise, the sunscreen is really good for makeup. I think it's already in skincare favorites video la pesirpen, but yeah, this one. I'm also loving the Mixun oda sunscreen. I'll just put it down. Also in budget variants, I've been loving the plum green tea sunscreen and also the Wish Care sunscreen. I'll just put it down below. Those are really good. They came to me in the brand collaborations or the vandanga, but I really love the formula and how lightweight it is. Actually, mineral sunscreens are good, the thicker ones abdin solrang. Like it is actually the ones that are safe for our skin and also actually give you the protection that is needed. But yeah, in Chennai's humidity sometimes that is difficult. So neenga lightweight sunscreens paakringna all these recommendations would really work for you. Kaalila nalla palaya sadamo nalla vegetable side dish la poriyal la panni saaptu vanden nalla apdi உறக்கத்தில் இருக்கேன், இந்த precipice of உறக்கம்ல இருக்கேன். I feel precipice is the right word. Let me say ஓரளவு கரெக்டாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யா, மூவிங் ஆன், we have an hair care favorite. A salon head recommended it to me. This is the Darvine's energizing seasonal super active. It basically is a seasonal lotion for scalp and fragile thinning hair. I've been using it. The bottle is almost empty if you see. It is pretty expensive. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐ திங்க் 3K மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I feel like my hair fall, இந்த இடத்துல I have been having hair fall இல்லை, ஹேர் இல்லைங்க, ஹேர் ஃபால் கூட அவ்வளோ ஆக மாட்டேங்குது, அது போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஹேர் லாஸ் அது எப்படியோ நான் இது பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன், ரெக்கவர் ஆனோன்னு நினைக்கிறேன். அது எப்படியோ அங்கேருந்து நான் ரெக்கவர் ஆனோன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ரெக்கமெண்டட் மீ டு டூ PRP. அதெல்லாம் எனக்கு அப்படியே அந்த கிளினிக் போய் எனக்கு எதுவுமே பண்ண வேணாம். மென்டலி I'll see someday if I get the courage to do it, I'll do it. But adanal I'm just trying out serums that like boost hair growth and I've been trying this. I feel like the situation mosamagala. I don't know if there is a lot of new hair coming. Situation mosamagala idu use pandradanaala I'm thinking of getting another bottle. Idu வந்து எப்படி இருக்கும் தெரியுமா, போட்டோனே அப்படியே ஒரு இது போட்ட மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஜில் ஃபீலிங் இருக்கும். லைக் ஆஸ் த ஸ்கேல்ப் இஸ் ஓப்பனிங் அப் அண்ட் ஹேர் அப்படியே வளர்கிற மாதிரி ஒரு ஜிக்கி ஃபீலிங் இருக்கும். ஐ டோன்ட் நோ, ஒரு 2-3 months இதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் 2-3 times. பட் ஐ லவ் இட். ஐ லவ் ஹவு லைட் வெயிட் இட் இஸ். ஸோ எவ்ரிடே போட்டுக்கலாம். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட் யுவர் ஸ்கேல்ப் கெட்டிங் டர்ட்டி இல்லை ஆயிலி அந்த மாதிரி. இஃப் யூர் லுக்கிங் ஃபார் அ ஸ்கேல்ப் ஸ்டிமுலேட்டிங் சீரம், ஐ வுட் ஹைலி ரெக்கமெண்ட் திஸ் ஒன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபோன். I wanted to recommend one app. Recently I've been using the water reminder app. நான் அதில் பெய்டு வெர்ஷன் வேறு வாங்கியிருக்கேன். ஸோ எவ்ரிடே யூ கேன் ஆட் யுவர் வாட்டர் டார்கெட், எவ்வளோ குடிச்சிருக்கீங்களோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்போ குடிக்கிறீங்களோ. அண்ட் யூ கேன் செட் அ டார்கெட் ஃபார் எவ்ரி டே. நான் 3 liters டார்கெட் செட் பண்ணியிருக்கேன். எப்போல்லாம் தண்ணி குடிக்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் வந்து போட்டுக்கலாம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் நைஸ் டு கீப் ட்ராக். சம்டேஸ் ஐ ஆல்சோ ஃபர்கெட். நைட்டுக்குள்ளே ட்ராக் பண்ணிடணும் அதை. ஸோ ஆப் போனதும் தண்ணி குடிக்கணும்னு வந்து ஒன்று, இட் மேக்ஸ் மீ ட்ரிங்க் வாட்டர். லைக் தேர் இஸ் ஒன் ரிமைண்டரும் வரும் எவ்ரி ஹார். யூ கேன் செட் 1.5 hours ஒரு தடவை ரிமைண்டர் வருது. அந்த ஆப்னாலே நான் கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கிறேன். தண்ணி குடிக்கிறத பற்றி கான்ஷியஸாகவும் இருக்கேன். ஐ நோ இது வந்து ஐம் டூ லேட் டு த கிளப், பட் ஸ்டில் ஐ லவ் இட். இட்ஸ் த ட்ரிங்க் வாட்டர் ரிமைண்டர். வெரி சிம்பிள் ஆப். ஐ திங்க் 200 rupees போட்டால் லைஃப் டைம் ஆட் வராது. இங்கே அப்படி போட்டேன்னா எவ்ரி டைம் ஐ கோ அண்ட் கிளிக் திஸ் 300 ml ஆட் ப்ளே ஆகும். அது எனக்கு டைம் வேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும், அதனால போட்டேன்.
And then another favorite is this table. This table I got custom made. Actually, I got it from a Tambaram store called Sriram Furnitures. Table costed me around 7,500. It's a nice Japanese table, square table. I really love it. This is my work space I use. Only thing, while working from here, I don't have any back support. Sometimes it can get a bit konjam back vandu pain agalam, but yeah, otherwise I love working from this table. It's nice. I wanted to have a low table, sit in the floor and work at a table, and this is really good. I'll put the store link below. Neenga check out pannunga. Clothing favorites, I actually bought some dresses from Libas. ஏன்னா நான் என்கிட்ட சூட் செட்டே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. நிறைய எங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்துட்டேன், நிறைய என் டீம்கிட்ட கொடுத்துட்டேன். எனக்கு ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் பியோர் காட்டன் சூட் செட்ஸ். அது பட்ஜெட் ப்ரைஸிங்கில் கிடைக்க அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு. தென் ஐ ஃபவுண்ட் a couple of cute suit sets from Libas. One I was wearing on the day I went to Mumbai. So recent days I went to an expo in Mumbai. It is a Gartex expo. So அங்கே garment and denim textile பற்றிலாம் நிறைய சோர்சிங் ஏஜென்ட்ஸ் அவங்களாம் இருந்தாங்க. லைக் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போலாம் நம்ம சைனாவில் தானே பார்ப்போம். ஸோ இட் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் ஹேப்பனிங் இன் இந்தியா. அட்லீஸ்ட் என் கண்ணுக்கு இப்போ படுது. அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டட் டு சி அ லாட் ஆஃப் மெஷினரியும் வந்துச்சு. லைக் மெஷினரி தட் யூஸ் இன் டெக்ஸ்டைல்ஸ், லைக் இந்த சீக்வென்ஸ் மெஷின்ஸ் அண்ட் இந்த டிஷர்ட் பிரிண்டிங் மெஷின்ஸ், என்னெல்லாம் புது புது இன்னோவேஷன்ஸ் வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. I couldn't film inside. We are not allowed to film inside. It happened in the Geo World Convention Center. So pretty exciting. I was very happy to have been there. Like ஏதோ கற்றுக்க ஒரு நல்ல சான்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ரியலி லவ்ட் இட். ஸோ அங்கே ஐ வெண்ட் in the morning, came back in the evening. I took a flight to Mumbai in the morning. My brother actually stays there, but the next day I had a shoot, so I had to come back. Whole day ட்ராவல் பண்ண போகிறோமே, லெட் மீ ஜஸ்ட் வேர் சம்திங் காட்டன் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டு, லைக் ஏதோ குர்தா செட்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் நம்மளை சீரியஸாக இருக்கணும்னா ஐ ஃபீல் லைக் வென் வி வேர் குர்தா செட்ஸ் பீப்புள் டேக் அஸ் சீரியஸ்லி. ஸோ அந்த மாதிரி ஐ டிசைடட் டு ஜஸ்ட் வேர் அ குர்தா செட். அண்ட் ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் ஒன் க்யூட் குர்தா செட் தட் டசன்ட் மேக் மீ லுக் லைக் ஒன் very formal, like semi formala irukonu. And I found this one doesn't have come with the dupatta. It is a pant and kurta set. I really love this, but the sleeve is konjam tight, so you can size up if you want, but I'm wearing medium. And the next kurta set is this one that I wore. I really love it. I'll link both of them below if you are looking for some cute kurta sets from Libas. You can check these out. Okay, let's talk about TV shows next. It's been a while since I watched TV shows because I didn't just have time. We were working and புதுசா ஏதோ பார்க்கணும்னா அது டிவியில் உட்காந்து பார்க்கணுமே, and டிவி முன்னாடி உட்காரவே டைம் இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. One of the shows that I watched is When Life Gives You Tangerines. Highly recommend. It's beautifully taken. Such a nice watch, such a nice reminder that எல்லாருக்கும் லைஃப் ஹேப்பன்ஸ், கஷ்டங்கள் இருக்கும், and we somehow move on through life அப்படின்னு. It was such a beautiful show, and also I feel like a lot of people were talking about how Wan Sheikh is a green flag அப்படின்னு சொல்லி. I felt like he just kept giving, and I wish somebody had given something to him also, because from the first episode till the 16th episode, I think 16 episode or 12 episodes, he just kept giving, and I wish somebody also gave him something back. A lot of dad stories are like that, and I feel like they also deserve konjam, like green flag guys also deserve some love back abdina. I feel like this can be a controversial hot take, but I felt like an entire series பார்க்கும்போது a lot of stuff happened, but yeah, அவனுக்கு கார் ஓட்ட தான் பிடிக்கும், பட் கார் ஓட்டவே முடியல கடைசி வரைக்கும். அண்ட் நோபடி ஈவன் லைக் அவர் கொஞ்சம் டோர் மேட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகிடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லி. I know we need green flag guys like that, but சும்மா a thought to think about. Next series that I watched is Adolescence. I know all these series are like கொஞ்சம் ரொம்ப பழைய சீரீஸ் ஆயிடுச்சு. நீங்களா ரெகுலர் டிவி அண்ட் மூவி வாட்சர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இது it might feel like என்ன சார் அந்த காலத்தில் வந்ததான் சொல்லிட்டு இருக்கா, பட் இவ்வளோ தான் எனக்கு பார்க்க ரியலிஸ்டிக்லி டைம் கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டாக்கிங். ஐ வாட்ச் Adolescence. I really loved it because ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக லாட் ஆஃப் nuances கேப்சர் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் ஐ ரியலி லவ்ட் ஹவு தே ஹவ் ஷோட் த ஒர்க்கிங்ஸ் ஆஃப் அ டீனேஜ் பிரெயின், அண்ட் இந்த காலத்தில் ஹவு
smallest things can affect peopleக்கு ஒரு நல்ல விண்டோவாக இருந்துச்சு அந்த ஷோஸ். ஹைலி ரெக்கமெண்ட். இட்ஸ் gripping watch. இட்ஸ் a really nice watch. லைக் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் எப்படி அப்பா அம்மா கிட்ட எல்லாரையும் பாதிக்கும்னு, it was such a nice portrayal. So highly recommend watching it. I know it's a very insanely triggering topic-ஆ இருக்கும், but still I would recommend people to watch it. அடுத்தது I watched 2 movies. This is from a MUBI subscription. எங்கள் வீட்டில் எல்லா கைண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்குது because both Vignesh and my brother are good movie watchers. Like நல்ல குவாலிட்டியாக படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. ஸோ எல்லா சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் போட்டுட்ருக்காங்க. அதை என்ஜாய் பண்ண தான் எனக்கு டைம் இல்லை. மூவி இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் வேர் ஐ காட் டு வாட்ச் 2 movies. ஒன்று வந்து டிசிஷன் டு லீவ்னு, இட்ஸ் கொரியன் மூவி அண்ட் இட்ஸ் அபவுட் காப், போலீஸ்காரன். அண்ட் இந்த when I don't know why why I didn't summarize when life gives you tangerines. I feel like இது எல்லோரும் பார்த்துட்டாங்க on the internet, பட் இது பார்க்காம இருந்துருக்கலாம். I'm just giving you a quick summary. So Decision to Leave is a movie where a cop is a murder case investigate பண்றான் and he falls in love with the accused of the murder case, and அதுதான் how the story unfolds அப்படின்னு. It was such a twisted movie. ரொம்ப like யூனிக்கான ஸ்டோரி. லைக் இட் மேட் மீ திங்க்னு சொல்லலாம். லைக் அப்படியே அஃபெக்ட் ஆச்சான்னா did it have an effect அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, பட் ஸ்டில் it did make me think. So yeah, it was a nice movieன்னு சொல்ல போனால். லைக் ஒரு மாதிரி gripping ஸ்டோரி டெல்லிங், நைஸ் எடிட்டிங், நைஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. I would recommend it for you to watch. Another movie that I saw is Portrait of a Lady on Fire. Another movie again which was like, இது வந்து என் ஃப்ரெண்டு 8 வருஷம் முன்னாடி எப்போ ரிலீஸ் ஆச்சோ அப்போவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் நான் இப்போ தான் பார்த்தேன். இட்ஸ் அ லெஸ்பியன் கப்புள் ஸ்டோரி அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஆர்ட் சினிமா மாதிரி தான் அது. பட் ஆல்சோ இட் இஸ் வெரி லைக் அப்படியே அவங்களோட இன்டர்னல் டயலாக்ஸ்குள்ளே யாரோ ப்ரைவேட் கான்வர்சேஷனுக்குள்ளே நம்ம நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த என்டையர் மூவி. ஈவன் தோ எவ்ரி சீன் இஸ் சிம்பிள், டயலாக்ஸ் ஆர் சிம்பிள், தெர் இஸ் ஸோ மச் இன்டென்சிட்டி இந்த மூவின்னு ஐ ஃபீல். அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு நீஷ் வாட்ச் தான். லைக் பேஷன்ஸும் வேணும். நான் வந்து ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போது 2 hours வெட்டியாக இருப்பேன். அதனால் அந்த டைமில் தான் இந்த படத்தை பார்த்தேன். ஸோ ஐ லைக் இட். பட் யா, அந்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு அந்த டைம் இருந்ததும் நல்லா பார்க்க முடியும். யா, பட் ஐ வாட்ச் தீஸ் அண்ட் இது ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் தான் இருந்துச்சு. வர படம் வந்து ஐ ஃபீல் லைக் ஐ ஹவ் ஸ்டாப் வாட்சிங் மூவிஸ் because I don't relate to them anymore, and somehow இந்த மாதிரி ஏதோ இந்த மூவிஸ்லாம் பார்க்கும்போது I felt like okay, we need to watch movies அப்படின்னு. I also watched Spirited Away. எப்போ பார்க்குறேன், like I feel like it's the movie that everyone has talked about and everyone has watched, and நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன். I watched it because of the Studio Ghibli இப்போது ChatGPTனால ரொம்ப வைரல் ஆச்சுல. ஸோ நம்ம அவங்களோட படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான். ஸோ நான் அந்த ஆர்டிஸ்டோட அந்த ப்ரொடக்ஷனோட Spirited Away, I really loved it. I felt like oh wow, ஏன்னா நான் அனிமேஷன் மூவிஸ் அவ்வளோவா பார்க்கவே மாட்டேன். பட் ஐ லவ்ட் இட். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு திடீர்னு ஒரு படத்தை பார்த்து இட் ஃபீல்ஸ் லைக் ஆஹா, லைக் 2 hours ஆஃப் not existing in your world and existing in somebody else's world, which is also nice. அந்த மாதிரி these are something I watched and I really liked. You might also like. It might not be your cup of tea also, so எனக்கு தெரியல. But yeah, அடுத்தது I felt like I wanted to talk about few habits, just 2 habits that I recently followed and really liked. ஒன்று வந்து is when I was extremely overwhelmed. I had a very creative burnout session recently and ஒரு மாதிரி ஹோப்லெஸ்ஸாக இருந்தேன். And what I did was I just switched off everything. No music, no meditation, இது எதுவுமே கிடையாது. கண்ணை மூடி ஒரு 5 minutes உட்காந்தேன். 5 minutes தான் உட்காந்தேன். And what happened was my brain started racing. இந்த எல்லா தாட்ஸ், ஓவர் திங்கிங் தாட்ஸ்லாம் வர and suddenly everything just ஒரு டைமர் செட் பண்ணிட்டேன். I think 10 or 20 minutes வரைக்கும். I felt like இந்த 20 minutes நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். ஸோ 20 minutesக்கு டைமர் செட் பண்ணி நீ என்ன தாட் வேணால் கொண்டு வா, நான் எதுவுமே பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு 5 minutes உட்காந்துட்டு இருந்தேன். அண்ட் ஆஸ் 5 minutes ஆக ஃபஸ்ட்டு எல்லா பிரச்சனையும் தான் வருது. லைக் I'm not going to do anything. Okay. And then suddenly from somewhere there was like this thought, ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் வந்தது. அண்ட் தட் பாசிட்டிவ் தாட் கேம் அண்ட் அதை நான் பிடிச்சிட்டேன். அப்படி டப்புன்னு பிடிச்சிட்டு
புடிச்சோன்னே there was so much hope. இந்த thought was actually a script idea தான், like the script we can do அப்படின்னு. அண்ட் அப்படியே பிடிச்சிட்டு அண்ட் இட் somehow led to me like இது பண்ணிட்டோம், ஓகே நம்மள்ட்ட இருக்குது, நம்ம we can be a creator, நம்மள்ட்ட இருக்குது, இன்னும் அந்த சாம் இருக்குது, அந்த மேஜிக் இருக்குது, நம்ம நினச்சா இன்னமும் நல்ல ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எழுதலாம், நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணலாம், அது ஒரு நல்ல ஐடியா, அந்த மாதிரி நிறைய ஐடியா ஜென்ரேட் பண்ணுவோம், நிறைய வீடியோஸ் போடுவோம், நம்ம சக்ஸஸ் ஆகும், அந்த மாதிரி ஒரு செயின் ஆஃப் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சது, which filled me with instant hope. And I felt like that practice I've been doing whenever I'm feeling the worst or feeling very overwhelmed or feeling very emotionally at my worst. கண்ணை மூடிடுறேன், எல்லாமே no music, nothing, in the meditation music யாரோ பேசுகிறது அது கேட்குறது எதுவுமே கிடையாது. I just sit and I let my brain do the work. So what happens is I feel like you just cut out the noise, cut out every noise and just listen to what your soul is saying, or just like I feel like you let your brain do the work. அப்படி தான் இருந்துச்சு அது. It worked for me, and if at all you're at that position where you feel like nothing is working out, I think you can try it out. Let me know if it works for you too. The next thing is the OCD. So நாங்கள் வந்து வித்லவில் ஒரு பழைய வீடியோ பார்த்துருந்தேன் where Vignesh is like, I keep complaining that he tells இந்த கபோர்டெலாம் திறந்து வச்சுட்டு போயிடுவா அப்படின்னு சொல்லி, நான் சொல்கிறேன் நான் திறந்து வச்சு 2 minutes தானே போனேன், அதே உன்னால் டீல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. இப்போது நான் அந்த பழைய சுபா பார்க்கும்போது I felt like எதுக்கு திறந்து வச்சுட்டு போனோம், ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கலாமே அப்படின்னு. நேற்று தான் just as I was doing my makeup, I felt like okay, what I'm gonna do is just take 15 seconds and be mindful. எப்போ பாரு ஏதாவது ஒன்று யோசிச்சுட்டு, ஏதாவது பாட்டு கேட்டுனே, ஏதாவது ஒரு ரீல் பார்த்துனே இருக்கும், that we are not present in the moment. And if we are present in the moment, then 5 minutes work gets done. So what I do is every time I leave a place, or 5 seconds I scan the place, இதெல்லாம் நான் இப்போவே சரி பண்ணலாம். பிகாஸ் அல்டிமேட்லி எல்லாமே குப்பையாய் அதுக்கப்புறம் அந்த வீக்கெண்டில் உட்காந்து சரி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. லைக் ஒரு 2 seconds, அந்த 15 seconds ஒரு ரீல் பார்க்குற டைமில் அந்த இடத்த ஸ்கேன் பண்ணுறோன்னா, அந்தந்த பொருளை அந்த இடத்துல வச்சிட்டோன்னா அது இட்ஸ் டன், இட்ஸ் gonna be there and it's gonna be good அப்படின்னு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் மைண்ட்ஃபுல்லி டேக்கிங் those 15 seconds. இந்த இடத்துல நான் மேக்கப் பண்ணிட்டு இருந்தேன், இந்த இடத்துல நகரும் போதுனா ஒரு திரும்பி ஒரு 15 seconds பார்க்குறேன், how is the place அப்படின்னு. I have been starting that practice only in my house. இன்னும் ஆஃபீஸில் அது வரல, பட் ஆஃபீஸில் நான் like all over the place. But yeah, that is really helping to keep my house sorted also. Like சோஃபாலேருந்து எந்திரிக்கிறேன்னா எங்கள் பக்கத்தில் கிப்பி எல்லாம் இருக்குது, அது எல்லாத்தையும் எடுத்து கிச்சனில் எடுத்து போட்டுக்கலாம். இப்போவே போட்டோன்னா முடிஞ்சிடும். Just takes 15 seconds, but it helps அந்த குப்பை பையில பார்க்காததுக்கு. So it has been really helping me, and I thought I'll give you that tip too. So with that, we have come to an end of this video. I hope you liked all my favorites. இதெல்லாம் எழுதும்போது தான் I realized that I have a lot of not so favorites also. அதை பற்றி நான் ஒரு தனி வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். If you guys want to see that, let me know. And yeah, that is me guys. Stay awesome, stay cool, spread love, spread happiness, and believe in yourself. It's been a while and I loved recording this video. Hopefully I'll come here adikatiki. See you soon in another vlog. Till then, this is Subha saying bye bye.